Vanakkam friends, good evening. இன்னைக்கு specifically I wanted to talk about the concept of a family physician. Family physician which has almost disappeared. See, in my younger days, எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு டாக்டர் தான் இருப்பார். He might be just an MBBS, but well experienced. ஸோ ஏதாவது ஃபர்தர் மேஜர் இஷ்யூஸ் வரும்போது through him only we used to go to other doctors. This is almost all across the country அப்படி தான் இருந்தது. ஸோ இந்த டாக்டர் வந்து is somebody who is much more than a doctor, much closer like a family friend. He knows in and out about that patient. And suppose that patient, God forbid, develops a cardiac problem or any other problem which is beyond his this thing, he will refer to somebody whom he trusts, and the patient is relaxed and free. அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டாக்டர். ஸோ இப்போ ஆஸ் ஆஃப் நோ எனக்கு ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபீல் தட் நான் வந்து இஃப் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ட்ரீட் அ கார்டியக் கேஸ் கிளினிக்கலி ஆர் அ நியூரலஜி இன் கேஸ் ஆஃப் involving the nervous system, brain or any other of this with my postgraduate degree and this thing now, then I'm not fit to have to hold that degree. So this thing is cardiologists, neurologists இதெல்லாம் பார்க்கும்போது as per my thing is, நான் வந்து எங்கள் அப்பாவை ட்ரீட் பண்ணணுன்னு படித்தவன். இன்ஜினியரிங்லேருந்து கேம் இன்டு மெடிசன். ஸோ இன்சைட் அவுட் டீப்பாக and the fear itself drove me to study so hard, in the sense that it is not hardly studying, in the sense that in-depth studying, read about a drug, now the contraindications, illana interactions with other drugs, other systems எப்படி involve ஆகும், if this patient has got other problems like thyroid, like some other issues, அதில் எப்படி இதாகும் இதுங்கிறது. This is basic general medicine. And when you look at specialty, I send my cases to the cardiologist or neurologist or someone. எப்போனா when I think an intervention is required, stent is also required, or a pacemaker, or in neurology probably hemorrhage ஆகிருக்கு. A stroke easily a physician should be able to treat, should know how to treat. Sometimes in the hospital we call, because we need to have on the case sheet a specialist's opinion, various reasons for the patient's satisfaction as well as any legal implications which are increasing a lot as time goes by. It will become more. So indidella பார்க்கறது. The concept of family physician has disappeared. I had given an article about a few years back in one of the dailies, English dailies. Where has the family physician gone? One whom you trust. If unfortunately, when you get a headache, it might be an ordinary tension headache. It has happened. I'm giving easily a lot of examples which I'm writing in my book. Patient would history, keka, you come to the diagnosis. Like my guru K.P. Mishra used to say, history means he is telling his story and he is giving you the diagnosis. So pesa you come 90-95% of the diagnosis, and almost 99% of the cases sondram. Rest is with the stealth and examining. And probably in almost all cases, probably 1% you might have to depend on the results. So in the tests along the it is becoming upside down, in the sense that tests which is not diagnosed பண்றது மாதிரி ஆகுது. I was in Japan in 2000. On the time when my father had acute pancreatitis, I had diagnosed two possibilities, because he had severe stomach pain going to the back and vomiting. And இதெல்லாம் இருக்கும்போது he had had two heart attacks and he was an asthmatic. Apart from that, no other thing. So I knew that looking at the symptoms from here going to the back, probably gallbladder cholestasis, or
பிகாஸ் ஸ்டமக் ஆஸ்கல்டேட் பண்ணி பார்த்தோன்னா the bowel sounds கேட்கல. That happens in pancreatitis. So, I had, when we took him to that hospital, we had gone to my sister's place, elder sister's place, and on the National Tokyo Medical Center, which is supposed to be the biggest and best hospital in Tokyo, அங்கே கூப்பிட்டு போனோம்னா I still remember Professor Kamegeya was professor of medicine. I was sitting in front of him and telling, his English was a bit broken. I was telling him, sir, I think one of these two, of which pancreatitis, the chances are not that much, because he is not a diabetic, he doesn't drink, and but one thing in favor is that he has been on digoxin or medicine for some time, which on the long run can cause pancreatitis. The other thing is now examining bowel sounds கேட்கல. So paralytic ileus, what we call it. So chances of pancreatitis, I really don't know. One of these two. You know what he told me? He told me, we'll wait for the results, sir. He had not even checked him up. All the results came, then it came as pancreatitis. Why I'm telling you is that a clinician diagnosis is very important. If you are not able to diagnose, you can't treat. If you don't know something about something, how can you treat that? That is very important. And that is why K.P. Mishra used to say, super specialty is knowing more and more about less and less. There is, you go deep into that specific subject. For example, when you say nephrology, the kidney, 20 years you're on and on and on into that, you start forgetting. It is natural. It is not blaming, it is quite natural to start forgetting about other things, the interactions, unless you are in regular touch with continuing medical education. Which is unlikely because people don't find time, doctors don't find time, the hard pressed for time, even otherwise, and CMEs happen in one corner of the city, and various reasons. So it is not, even in their own subject, it is very difficult to keep up to date unless you have the habit of reading daily for half an hour or something, updating yourself. So, what I am coming to tell is, each one of you, I have one patient, several patients. One example I am giving. Rahmatullah, one lady who comes from Rameshwaram. And this lady, after she came about 10 years back, 8 years back, she had met me at SRM. And then she used to come regularly. I used to tell her once in 6 months is enough. She had various complications for her age of 72, but well under control. And I used to tell her that just check after 3 months this and let me know the reports. Once in 6 months, but always have a doctor nearby. இல்லை சார் நான் இங்கே வந்துடுவேன், எப்படி வருவேங்கம்மா? திடீர்னு ஒரு பயப்படாதீங்க. இது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஈச் வேர்டு டாக்டர் சேஸ் பயப்படாதீங்க. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன், எக்ஸாம்பிளுக்கு. சப்போஸ் ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னு வந்ததுன்னா அங்கேருந்து பிடிச்சி சென்னைக்கு வருவீங்களா? பக்கத்தில் ஒரு டாக்டர் இருக்கணும். திஸ் இஸ் த பர்சன் ஹூம் வி கால் த ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன். அவங்கள பழகி தெரியும். எப்படியும் கொஞ்ச நாள் ஆகும்போது இந்த டாக்டர் நம்மளுக்கு சூட் ஆகுது, நல்லா இதாக இருக்குது. முன்னாடி எல்லாம் அவர் ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன்ஸ் used to be more like a family member. He used to come for our functions, we used to go for their functions. But that's all gone. So ஒரு ஏஜ், எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் அன் ஏஜ், நியர்பை ஒரு டாக்டர் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். வெதர் இஸ் ஹைலி குவாலிஃபைடு ஆர் திஸ் திங் டசன்ட் மேட்டர். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலே போதும். ப்ராப்ளம் இருக்குது, நல்லா சரியாக தெரியல, என்ன பண்ணணும், எந்த ஆள்கிட்ட அனுப்பணும், அண்ட் டு ஃபாலோ அப். இப்போ நான் அனுப்பினேன்னா கேட்பேன், எதுக்கு சார் டிஎம்டி இப்போ 3 மாதம் முன்னாடி பண்ணியிருக்கு, ஆன்ஜியோ எதுக்கு சார், 6 months பேக் இட் ஹஸ் பீன் டன். ஸோ தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் டு see not only the financial aspect but also the psychological aspect of the patient, which is very important. It's easy for us to say do an MRI, but we'll have to realize, I have sat on the other side, that's why I'm telling. The implications, ஐயோ என்ன இருக்குமோ, ஹெட்டேக்குன்னு சொல்கிறோம், எம்ஆர்ஐங்கிறாரு, டியூமர் ஏதாவது இருக்குமா? Even otherwise, without telling this itself, I've had patients telling, sir, 3-4 பேர்கிட்ட போயிட்டு வந்தோம் சார், headache and bag load of tests, MRI, this, that.
ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும்போது சொல்லிடுவேன், there's no need to show, so it was all going to be normal. ஏன்னா ரொம்ப this one gentleman of late had come working in some multinational company. He develops headache only when he comes back home. At work is fine. So immediately, it doesn't require, it's not rocket science. It's just common sense. Intelligence, leave it apart, common sense. There are some issues in the house. Then I casually asked him, how is the relationship? How many of you are there? Your parents with you, your wife with you, everything is well. Then gradually he came out telling that wife is also working, children are pathikaradhukku problem, always there are small fights. Then later on it became, we started telling, major fights happen. And whenever I get back home, even a bit late, I'm afraid that a big fight will start. So clear cut tension a day. Then I told him, show the reports, all going to be normal. Several MRIs. So why I'm telling is that, அந்த டாக்டருக்கு வந்து அந்த பேஷண்ட் ரெகுலராக பார்த்துட்டு you know the history. Sometimes my mother says, you're spending so much of time with other patients, என்னது பார்த்தா இதை எடுத்துக்கோன்னு போகிறேன்னா, from the time I finished my MBBS, I know about you entirely. I need not get a history at all. But sometimes வந்து ரொம்ப கேஷுவலாகவும் இருக்கக்கூடாது. Certain symptoms வருதுன்னா, whether progress ஆகுதோ இல்லையோ. This is why I named my book Doctor's Dilemma. பேஷண்ட்ஸ்ட்டு சொல்லணுமா வேண்டாமா, ரிலேட்டிவ்ஸ்ட்டு சொல்லணுமா வேண்டாமா, சொல்லி யூஸாக இருக்குமா அது, இல்லைன்னா அது ஃபர்தர் ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணுமா, they are somewhere abroad and all that. Those are things which can be cleared. And their knowing will only worry them, get them worried, and then eventually it's not going to serve any purpose. So these are the things we have to see. Of course, if I've got doubts, I speak with I have got a circle of friends, including my professors, and also doctors, like-minded doctors in all fields. So I discuss with them whatever this is required. So this, like I had sent a few days back, this thing, morning message, we can never be independent. We are always interdependent. And the thing is that as a doctor, நான் வந்து எம்டி முடிச்சுட்டு ஒரு ஆப்தால்மோஸ்கோப் வச்சு கண்ணை பார்க்க முடியலன்னா ஐ எம் வேஸ்ட். நான் வந்து எந்த பேஷண்ட்டுக்கு டயபெட்டிக், ஹைப்பர்டென்சிவ் இதுனா ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு லுக் இன் டு த ஐ அண்ட் சி whether he has got diabetic retinopathy or hypertensive retinopathy, எந்த ஸ்டேஜ், ஆர் whether there's a bulge or this thing. அதை பார்த்துட்டு it saves the patient of going to an ophthalmologist and then waiting, spending and other this thing. Of course, there are situations where I will need to send. If it's a gynecologist, I might have to send. Or if it's a general surgeon, we get to know from the symptoms. For example, I don't think I'm boring you, but this is very, very important, all these. A triad of appendix. You'll have vomiting, you'll have fever, pain around the umbilicus, and medo on the settling down lower right side. This is called triad of this thing, appendix. அது மாதிரி இருந்தால் naturally I'll be sending it to a surgeon, because I am not a surgeon, with the this thing, note. Or even, see, general medicine is the pivot of everything. That is why when I got my DIP cardiology, I didn't go, because I knew that, like my guru KP Mishra used to say, super specialty is knowing more and more about less and less. And he used to go beyond that. He was one of the topmost cardiologists in India. And he was at Apollo. He passed away a few years back. Excellent teacher in all aspects. Not only those things, medicine and spirituality, what is beyond us, so many things. And quote several instances, interactions, personal interactions with him. How his personality had changed, which I observed after 3 years of not meeting him during those 3 years, going for any of his meetings. From a very arrogant person, highly knowledgeable, intelligent, to this thing. A person who was so humble, and he gave an explanation for that in the evening lecture, Medicine and Spirituality, about humility. So he used to go to the greater extent to say that, see, cardiology, neurology, they are subspecialties. I will not say that much, but
probably a person of base stature, definitely, or a physician, experienced person, should be able to treat any of these cases, cardiac, clinical those things. Interventional, of course, our friends are there. I'm not gone into that. So that's why I was just telling, when I got those things, I told my father, see, I can earn a lot of money. But the thing is, after some time, I'll first start forgetting those things. One part of the body only will concentrate. Other things I'll start forgetting. Then I told him, still remember, as if it is today, I remember. Told him I'd rather be an all-rounder like Kapil Dev rather than a specialist batsman like Sunil Gavaskar. And he said, don't tell anyone. Do what you feel is this thing. Because medicine as such, it is not a those things. It's all interconnected. So you tap that particular those thing specialty when needed and get to those things. Because in various hospitals I've seen cases எடுத்து பார்க்கும்போது there has been lack of communication, same drugs in different trade namesல எழுதிட்டு போகிறதும் இதெல்லாம் I'm not blaming, I'm telling how the system is. The coordination is lacking because of lack of time, because doctors are not able to get together at that particular time, and so many things which to an extent in the ICU we changed a lot at Chennai National Hospital, in the sense that என்னோட பேஷண்ட்டே ஐசியூவில் இருந்தாங்கன்னா நான் வந்து வெளியில் வரும்போது ரிலேட்டிவ்ஸ் will be outside. ICU இன்சார்ஜ் டாக்டர் மோகன் சொல்லுவேன், Mohan, I'm going to tell this, is it okay with you? Because he is going to explain. He should not explain differently. Then I will say that வெளில வந்தோடனே பெட்டராக இருக்காங்க டாக்டர் மோகன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஏன் சொல்கிறேன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் அவர் மாற்றி சொன்னால் கூட உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். தட் இஸ் வாட்ஸ் பீன் ஹேப்பனிங் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஏன்னா நல்லா இருக்குன்னு ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு போவார், அவரோட ஃபீல்டில் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாரு யூராலஜியில். But this patient has got pneumonia and various other problems. நல்லா இருக்குங்க, much better, is doing well. Next, the pulmonologist will come or the neurologist will come and say, கொஞ்சம் it's not, இன்னைக்கு நேற்றோட இன்னைக்கு a bit worse. Imagine the patient situation. That's why we say, when I say I understand, I should put myself in the other person's shoes when I say I understand you. So either be cleared there in that hospital, please, because எல்லா கன்சல்டன்ட்ஸும் சொல்கிறது வந்து mouthpiece will be the ICU in charge. We'll discuss with the ICU in charge. If you are not able to collectively discuss it amongst each other, and then he puts it on. The neurologist also says that, okay, this thing, very good, and speak with the ICU in charge, he will tell. It makes it easier, because we'll have to remember we are treating the person as a whole. And as a whole means it is not the body as a whole. It is the body, the mind, and the spirit we are treating. Not only of the patient, but also of the relatives who are so concerned. And a small thing like ஒரு MRI எடுத்து பார்த்துடலாங்கன்னு சொல்கிறது வந்து can lead to a big issue. I still remember, I'll finish with this because I don't want to have a habit of keeping on talking like my father. Because there was one patient who had come, headache, similar to this. நான் கேட்டேன், சார் இவ்வளோ பேர்கிட்ட போயிருக்கீங்க ஹெடேக், உங்களுக்கு என்ன பயம்? டியூமர் ஏதாவது இருக்குன்னு பயமாக இருக்கா? ஏன்னா 5-6 பேர்கிட்ட போயிட்டு வந்திருக்கேன். ஆமாம் சார், ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் had. Luckily he told, otherwise I would have had to speak to him and find out where he got that fear from. இருந்திருக்கும் பயமாக இருக்கு. சரி சார், என்னை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு கிடையாது. What you got is sinusitis. What you got is cluster headache. Sinusitis இது and those things, and also tension headache. So இது clear cut. But உங்கள் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு நீங்கள் ஒரு MRI ஸ்க்ரீனிங் மட்டும் எடுத்துக்கங்க. ஏன் சிடி ஸ்க்ரீனிங் சொல்லனா, வெளியில் போனால் வேறு யாராவது someone totally unconcerned with medicine will tell, ஐயோ எம்ஆர்ஐயில் தாங்க இதெல்லாம் தெரியும், நாங்கள் போனோம் எங்களுக்கு ஒரு டாக்டர் சொன்னார் எம்ஆர்ஐ தான் எடுக்க சொன்னாங்கன்னு. ஸோ அதே எடுத்துருங்க, ஸ்க்ரீனிங்காக எடுத்துருங்க, யூ நீட் நாட் பே தட் மச். ஸோ you'll get to know. So sometimes we have to tell the patients even otherwise, ஏன் the tests are required, why a health checkup is required after the age of 40, because it gives some indications of diseases which can happen at the earliest,
like pre-diabetes, pre-hypertension, various things, from the triglyceride level, from the ultrasound level, a fatty liver recurrence, and the fact that the patient is an Indian. Well, I am talking of diabetes for that matter, because you have got an Asian Indian phenotype gene, which itself makes you a pre-diabetic. And obesity, truncal obesity, short stature, lack of exercise, sloth, junk food, irregular those things, drinking, இதெல்லாம் இட்ஸ் மல்டிஃபேக்டோரியல் டிசீஸ். எங்கள் தாத்தாக்கு இருக்குல்ல, தாத்தாவோட தாத்தாக்கு இருக்குல்ல, பாட்டிக்கு இருக்குல்ல, ப்ராப்ளி தே வுட் நாட் ஹவ் செக்ட் ஆர் த ஜீன் வுட் ஹவ் பீன் சப்ரஸ்ட். இங்கே வந்து all these factors trigger the gene. It expresses itself. That's why we are seeing so many diabetics at a much younger age of 20, 22 and all that. What do you call Modi? Not our Prime Minister. Modi means maturity onset diabetes in the young. So, in the body, these things. That is why we call medicine an art. You study medicine as a science and you practice it as an art. And if I've got the slightest doubt, I'll consult someone. So it is the trust which develops. I also made some videos on doctor-patient relationship and various other diseases. கொஞ்சம் elaborate இருக்கும். I'm sure a person with that particular problem needs to know those. So அது மாதிரி என்ன பண்ணுறேன்னா, it makes it easier for me also, because repeating the same thing 3-4 times a day about hypertension, hypothyroidism, adjustment disorder in the family, migraine, panic attacks, இதெல்லாம் சொல்லும்போது having a video, giving it to them, telling them same இதைத்தான் சொல்ல போகிறோம் சார், நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் கேட்டுங்க, and any doubts will speak, and not making the patient come on and on every time. Once it is settled, 1 to 3 months, otherwise this is going to become a habit. What? It is not needed unless there is this thing. And the art, why I am telling is, யார்கிட்ட எப்போ எப்படி என்ன சொல்லணுங்கிறத இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது தான். தட் இஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் அன் ஆர்ட். பேஷண்ட்டை வந்து பயப்படுத்தக்கூடாது, அலட்சியமாக இருக்கிறவங்கள பயப்படுத்தணும். நத்திங் சார், பிபி, ஐ ஹேட் அ பிபி ஆஃப் 240/120, இப்போ 250/130 இருக்கும். இட்ஸ் லைக் ஆட்டம் பாம். அந்த டைமில் அவர்கிட்ட வந்து டியூப் பஸ், மேஜர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், பம்ப் ஃபெயில்ஸ், ஹார்ட் அட்டாக், ஹார்ட் ஃபெயிலியர், ஃபில்டர் லீக்ஸ், கிட்னி ஃபெயிலியர்னு சொன்னால் இன்னும் பிபி அதிகமாகும். பேஷண்ட் ஹூ இஸ் அஃப்ரைட், ஹூ இஸ் ஒரீட். பட் இந்த மாதிரி அலட்சியமாக ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்கிறவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சிருக்கேன். இன்ட்ராசெரிபிள் ஹெமரேஜ், ஆல்மோஸ்ட் உங்கள் ஏஜ் சார் 44 years, you are 48, sudden raise in BP, hemorrhage, tube burst, in coma, very difficult. Stroke nalaadu, within a couple of hours you can probably disintegrate the thrombus and then clear the thing like the heart. So that is why it is an art. It is a wonderful art, fantastic, this thing, requiring patience not only on the doctor's part but also on the patient's part, and the trust. Thank you so much. Have a wonderful day. It's been a long time since I put in a video.